May I come in, sir? Good evening, sir. Namaste. Namaste, sir. Thank you, sir. માસ્ક કાઢો અને આપનો પરિચય આપો, your education, if you are working, your experience, your hobby, etc. Okay. Sir, I have done my bachelor's in homeopathic medicine and surgery in the year 2009. Which surgery? Homeopathic medicine and surgery. Okay, homeopathy. Okay. I did. Your code number first? My code number is S23. S23. Okay. I did my master's in hospital management in the year 2013 from Hemchandracharya North Gujarat University, Patel. I also did my diploma in nutrition and health education from Indira Gandhi National Open University. I am currently working as a government labour officer at Labour Commissionerate, Gandhinagar since February 2020. And I'm handling the 5 labour laws, that is the Minimum Wages Act, the Contract Labour Act, Interstate Migrant Workmen Act, the Motor Transport Workers Act, and Gujarat Industrial Relation Act. I also worked as a Deputy Section Officer at Finance Department for 3 years, where I was handling the court cases related to the VAT and GST. I also worked with Civil Hospital Gandhinagar as a Hospital Arogya Mitra under my Yojana for 2 years. In my hobby, actually, I work because of my father's job profile. I did my schooling from various parts of the country that developed the hobby of exploring various places. So traveling is my hobby. Traveling. Yes, sir. There is a proverb, a famous verb in Rigveda regarding traveling. It indicates the importance of traveling. Can you remember? I don't know exactly about the Rigveda term, but Fare Chare, the one who roams around, the one who roams around. On the track. Carry on. Yeah. The one who roams around knows, can explore various aspects of the nature, of the culture. So every different culture teach you every different. Charaiveti, Madhu Charaiveti, Charati, Charato Bhagaha. Yes, I exactly don't remember. Right. So good. And the same feelings is described in English proverb phrase. Can you recollect? Sorry, sir. I don't think. A rolling stone gathers no moss. Right. Right. So tell us about you have got vast experience in a very short period of time, different places. How did you manage the traveling? So basically, I think I'm managing because I basically want to learn. Basically, my zeal for learning makes me capable of managing the things, the job, the home, the different exams or traveling. Where is the full stop? Where is? Full stop. Full stop. Full stop of your traveling. When you will stop? Which is the destination? I think the current full stop which I have decided is Kailash Mansarovar Yatra. I want to do it once in my life. I ask you about the traveling in the service sector. Sir, maybe a class 1 officer would be a junction where I will. Merely a class 1 officer only, or something more than that? Sir, I will excel in that profession where I will get into, because due to my age limit also I will not be allowed to. So you don't want to go for UPSC? Sir, I have crossed that limit. You have crossed yes, it? Yes. Okay. Hospital management. Yes, sir. Homeopathy. And the third one is that of nutrition. Intermingled with each other. Yes, sir. Then the result and the output of those 3 would be applied more perfectly in which cadre, according to you? So Deputy Collector cadre will be most benefited by my experience in working in the hospital sector, in the health sector, in nutrition and the management. These 3 things will be more helpful in me in administering a district. Do you think the
facilities of law officers created in the departments is fruitful? Yes, sir. What do you think? How? So law officers. Do they know the crux of the branches? Usually they frame the affidavits. Right. Affidavits are being framed by them. But unless they know the crux of the matter, how would it be the justifiable affidavit? So law officers are probably helping us to know about the exact implication of any matter in the legal languages. Somewhere the technical cadre is aware of the thing which is going in the district or on the field, but how to portray it in a affidavit is much more needed, because when we are as a cadre, technical cadre person, when we are filing an affidavit of a certain thing, it will be in many of the pages. We don't exactly know how we Is your can mother tongue concise. Gujarati or Hindi? Gujarati. Gujarati. Yes. ઓકે સો મને એમ કહો કે આ વ્યવસ્થા ઊભી કરવાથી એજીપીસનું કામ ઓછું થયું? હા સર, કદાચ એજીપીસનું કામ ઓછું થયું, કેમ કે ઘણું ખરું કામ ફિલ્ટર આઉટ થઈને એક એવું વ્યક્તિ કે જે ડિપાર્ટમેન્ટને બી સારી રીતે જાણે ઓફિસર્સનું છે. પણ ઓછું થયું? હા સર, બંનેનું બંનેનું ઓછું ઓછું થયું. અને છતાં હાઈકોર્ટો તો સરકારના ઉધડા જ લે છે, યસ સર. તો આવું કેમ? સર, હાઈકોર્ટ ઉધડા લે છે એ કદાચ સિસ્ટમની આખી કામગીરી ઉપર વધારે ઇફેક્ટ કરે છે. જ્યારે લો ઓફિસર કદાચ એ કોર્ડિનેટિંગ ચેનલ હતા, એ કોર્ડિનેટિંગ ચેનલ બિલકુલ ના હોય તો ઉધડો કદાચ વધારે થાય, કેમ કે અમે એઝ અ ટેકનિકલ કેડર વધારે વેગ આન્સર્સ આપીએ, જે કદાચ એક્ઝેક્ટલી આન્સર હોવો જોઈએ અને કદાચ હોય બી ખરા અમારી પાસે, પણ અમને ખબર ના હોય કે આને કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું, તો એ કદાચ વધારે ડેન્જરસ થઈ. વોટ આર યોર ચોઇસીસ? ડીસી? DC is my first choice. Deputy Superintendent of Police is my second choice. Do you know about SDPO? SD? SDPO. Sorry, sir. It's a post within this advertisement. Sorry, sir. It's not a cadre, but it's a post. Okay. Sorry, sir. મને You don't know? નહીં. Okay. Right now, actually, you also worked as a hospital management. Sorry, sir. Hospital management. I worked as a hospital management cadre for 2 years, but currently I'm working as a government labor officer. Okay. What are the problems in our medical sector? So foremost problem in the hospital current health sector is the infrastructure lacking. We are not fulfilling the basic criteria of beds, the doctors. The waste part of the India is quite sufficient infrastructure in a medical sector. But if we're talking about the northeast, then it is quite very poor medical infrastructure. What are the difference between them, and how we can develop such a medical infrastructure? Okay. Sir, the geographical condition of West India and East India is completely different. So to bring a infrastructure in the western side is comparatively easy. More trained and technical people prefer to Only move the to geography is matter for the development of medical infrastructure? No, sir. The condition which affects, like if we develop a good medical infrastructure in the eastern side, maybe the people from other part of the country will not be willing to go over there and to take the treatment. While in the western side of the country, we are a catchment area for various other neighboring sites as well. So that as also the foreign tourism, foreign medical tourism is also a good part which propagates the growth of the health industries in western part of the country. Right now there are so many problems of labor. There is not a basic pay of them. Right. So how you can resolve this problem? Sir, basically we have the act, the Minimum Wages Act, which is applicable to all of the employers, which employs even a single person. So this is basically
the strict enforcement is seen by the government. Whenever we have any complaint, the complaint-based inspection is done, and we ensure that there is a term samjhavat thi chukaunu. So we understand them, we make them understand that what is exactly you should have to pay to the person whom you are employing. So, But in a practical life, it is not a possible to deliver. What type of a plan government start to deliver the minimum wage in their direct account? sir, it is possible. We are ensuring we are taking. What are the plans of a government? Sir, government is basically have taken it in the action plans where we are supposed to perform certain number of inspection in various types of Action plan, name of a plan. It's very famous. That's why I'm asking you. Sorry, sir. I don't recollect it right now. Direct benefit transfer. Sir, direct benefit transfer is the benefit what they are getting. It's not, we can't say it is the. We are also including the Manrega. Yes, sir. That is for a broader aspect. Yes, we can say. We also work in a COVID-19. Yes, sir, it worked. So direct benefit, we are ensuring now that. Means we already take a small steps. Yes, sir. That's why I'm asking you, name the action plan. So it is an action plan by the government. And that's why the mediator, we can resolve the problem of mediator by it. So homeopathy, how you can use this homeopathy skill in the administration. Sir, as a medical student, as a homeopathic student, we are trained to work 24/7. We are not having a time barrier to work. That is the biggest thing which I can help in the district administration. The second thing is sensitivity. We can sensitize the thing. We can judge the emergency and non-emergency things. The thing when we have to prioritize the thing, when we have the multiple tasks. So probably right now India is also suffering from the insolvency problem. Yes, sir. What are the problems of insolvency and how government also propose a one big word for that, the bad bank concept. Yes, sir. What is it? Sir, bad bank is a concept where insolvency of a different banks which they have given credit to the various loan as a loan, the bad banks collects that whole loan and they make a specific plan to recover it. When we have such type of a bank loan, the banks which are specialized in this type of a sector have to only focus on the recovery of the loan. So they can perform the other functions of the banking as well very normally. So bad banks will relieve the work of the normal banking sector where they don't have to worry more about the recovery of the NPS. In the public administration, the Luther Gulick was introduced the word post-crop. Do you have an idea about it? Planning, organizing, staffing. Yes. How you can use this word as a district collector or DYSP? Sir, this whole terminology will help me in framing the plan of action of any of the thing. When I am having any task which is given to me, I will plan it, organize it, delegate it. I will see about the budgeting. So this will help in carrying out the function normally. From where you completed your graduation? I did it from Saurashtra University, Rajkot. Hemchandracharya? I did my masters from Hemchandracharya, North Gujarat University. Tell me about the Hemchandracharya. He was a Jain. Why he was famous? He was a Jain guru, and he contributed into the grammar of Gujarat. Hem Shabdanushasana was his contribution towards the literature. Okay, sir. So you are a nutritionist too? Sorry, sir? You are interested in nutrition part also, okay? So let's start from nutrition only. So how long can I live without food and water? Start from very simple. Sir, it depends on your physique. The
terrain you are staying. It is a very passive term. You can't actively say that a day or a two, but when you are living in your comfortable position, you can survive for a longer time. But when you are in a terrain with extreme heat or extreme rain or extreme cold, then the timeline decreases. Okay, so what is a healthy diet for me? So healthy diet should be consist of the all major elements like protein, carbohydrate, vitamins and minerals. Moreover, it should include the local food of your area from where you belongs to. That should be a major portion of your healthy diet. So what should be the ratio of protein, carbs, vitamins? So protein should be 1 gram of your weight. If your weight is 60 kilogram, then 60 gram of a protein should be there in your diet. Carbs? Carbs would be 30 gram. I'm not 100% very sure. I'm confused about the carb. That is maybe 30 grams. Okay, no problem. Can you explain ATPs? There is some process going on in the muscles after eating food. Can you explain that? ATP? Adenosine triphosphate and diphosphates. I have heard, sir, but I'm not able to recollect it. No problem. Do you know about the forces, armed forces? Yes, sir. What are these? These are the forces which guards our country. So armed border security forces, their ITBP, then Air Force. Again, what are the three armed forces? Air Force, Navy and Army. Very good. So, can you name chief of any of these? Sorry, sir, I don't. No problem. Do you know the biggest aircraft we have? We have a biggest aircraft. Chinook. Chinook is a helicopter, I think the bigger one, but aircraft, I'm not aware. Okay. Recently, we purchased an fighter aircraft. Can you name the aircraft? Rafale. Sure. No problem. Who is Bipin Rawat? He's the chief of a defense staff. What are his duties and responsibilities? Sir, his main duty is basically he's a chief of a defense staff, means chief of the all three limbs of the armies, armed forces. So basically his work is a coordination between the three of the armed forces. When a warlike situation occurs, when we have to integrate the work of the three of the limbs, then they work as a mediator and the channelizing of giving the commands and all. He was from Air Force, Army, Armed Forces. he was from Armed Forces, like which force he was from? not border. He was from. He was not from Navy. He was not from Air Force. He was from that the third wing. I actually missed that word. He's from Army. Army. Sorry, sir. I exactly. Okay. So, do you think that this post is necessary for current situation? Yes, sir. Certainly, it is needed because we are having the borders in terms of land borders. Then we have our coastal borders. So the role of the every forces is different when the war occurs at different parts of the country. When you are having a single channel or single authority, that becomes easy to delegate a task or to fulfill that task at the time of the war when you have one single channel to take the decision. Okay, that means ICG, you know about Indian Coast Guard, Yes, sir. is a paramilitary. Yes, sir. So this is also working in India or overseas also. So don't you think that it should be included? Sir, I think Navy would be coordinating with Coast Guard. I am not 100% sure, but maybe they must be having any channel of coordination. Okay. Do you believe in physical activities? Yes, sir. Like what? So yoga is one of the best physical activity one should go for. And do you play any sport? No, sir, I haven't. I played some of the sports in school, but not right now. Okay, right. Thank you, sir. You go. તમે એફડીમાં
ડીવાયએસઓ તરીકે 2 વર્ષ કામ કર્યું યસ સર. અને કોર્ટ કેસીસની બ્રાન્ચ. યસ સર. કેબિનેટમાં કયા કયા કેસો રજૂ કરવાના આવે? સર અમારે ત્યાં જે એફટીમાં હું જે વેટ કેસીસ જોતી હતી જેમાં રિકવરી વધારે હોય એ અમે લોકો મિનિસ્ટર પાસે અપ્રુવલ માટે મોકલતા. કેબિનેટની વાત કરું છું, નોટ મિનિસ્ટર, ના કાઉન્સિલ ઓફ મિનિસ્ટર્સ. ના સર, મને આનો આઈડિયા નથી. આઈડિયા નથી. રાજ્યપાલને? ના સર, કોઈ મારા ધ્યાનમાં અમારી વખતથી. અને આ લેબર ઓફિસર કેટલા ટાઈપનો અનુભવ છે? સર 2 વર્ષ, 1.5 વર્ષનો. 1.5 વર્ષનો. રાઈટ. અગરિયાઓના શું પ્રશ્ન છે? સર અગરિયાનો મેજર પ્રશ્ન છે કે એમની વર્કિંગ કન્ડિશન એટલી સારી નથી હોતી. એમને એ જે કન્ડિશનમાં કામ કરે છે ત્યાં એમના હેલ્થ હેઝાર્ડ્સ વધારે હોય છે અને હેલ્થ હેઝાર્ડ્સ વધારે હોવાને કારણે એક વ્યક્તિ સર્ટન ટાઈમ સુધી કામ કરી શકે પણ પછી એનો કોન્ટ્રાક્ટર એક હેલ્થ બેનિફિટ્સ, હેલ્થ રિહેબિલિટેશન નથી આપી શકતો. કોઈ ઓલ્ટરનેટ વ્યવસ્થા ન થાય? કેટલા અગરિયાઓ કામ કરતા હશે વધીને? આમ જુઓ તો ઇટ મે નોટ બી યોર સ્કોપ ઓફ વર્ક, બટ હાર્ડલી 1000 ફેમિલીઝ, યસ સર. નોટ મોર દેન દેટ ઇફ વી ઇમેજિન. એટલા લોકોને રીએસ્ટાબ્લિશ કરવા તો બહુ ઇઝી ચીજ છે આમ જુઓ તો સરકાર માટે. અને હવે તો કેટલી બધી મશીનરી ઇક્વિપમેન્ટ્સ આવી ગયા મીઠું પકાવવા માટે. આ લોકોનું તો એની દશા જોવાતી નથી આપણાથી. શું કરવું જોઈએ ઓલ્ટરનેટ વ્યવસ્થામાં? સર ઓલ્ટરનેટ વ્યવસ્થા હોવી તો જોઈએ, મેકેનાઇઝેશન કરીએ પણ સાથે સાથે આ લોકોને બી એવી કોઈ સ્કિલ ડેવલપ કરાવવી પડે કે જેથી એ લોકો બીજી કોઈ જગ્યાએ રોજગારી મેળવી શકે. આજે કદાચ આ લોકોને વિસ્થાપિત તો કરી દઈએ આપણે પણ પછી એ લોકો કઈ રીતે રોજગારી મેળવશે એ મોટો પ્રશ્ન થઈ જાય. એ લોકો બી એટલા વિલિંગ હોવા જોઈએ કોઈ બીજી રોજગારીમાં જાય, કોઈ એવું સ્કિલ એમને શીખવાડવામાં આવે જે ઇઝીલી એ લોકો શીખી જાય અને કદાચ ત્યાં ને ત્યાં એ લોકો કરી શકે. ધારો કે પેકેજિંગમાં આપણે એને સરખી રીતે શીખડાવી દઈએ તો કોઈ ભલે આપણે મીઠું મિકેનિકલી પકાવીએ પણ એને પછી પેકિંગ ને એવું બધું આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ત્યાં ડેવલપ કરીએ તો કદાચ. શ્રમિક કલ્યાણ બોર્ડ શું કરે છે કામ? સર એ લોકો વિવિધ યોજનાઓ લાવે છે, અંત્યેષ્ટિ યોજનાઓને અકસ્માત બાદ કમ્પન્સેશન ને એની યોજનાઓ. લેબર કમિશનર કેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરતા? એના માટે બોર્ડ બનાવવું પડ્યું? સર બોર્ડ પાસે કોર્પસ હોઈ શકે ને, તો કોર્પસમાંથી એ વિવિધ યોજનાઓનું પ્રોપર ફંડિંગ કરી શકે એટલા માટે બોર્ડ એક એન્ટાઇટી થઈ જાય. સાહેબે તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હોમિયોપેથ તરીકે તમે કઈ કઈ ક્વોલિટીઝને કામમાં લાવશો. એક અગત્યની ક્વોલિટી રહી જાય છે, સૌથી અગત્યની, જે તમારી દવા જેવી જ કામ દવાની જ પ્રકૃતિ ધરાવે છે. સોરી, મને યાદ નથી આવતી. પેશન્સ. રાઈટ, પેશન્સ. ઓકે, યોર ઇન્ટરવ્યુ ઇઝ ઓવર. ઇન્ટરવ્યુ સારું છે બેન. હા 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 ભાઈ છે, સારું છે બેન તમારું. પણ તમે જ્યારે શરૂઆતમાં શરૂ કર્યું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું તો બહુ બધું કહી દીધું તમે. ઓકે, તો થોડું એના અંદર ધીરે ધીરે કહેશો અથવા તમારા ઇન્ટ્રોડક્શનને થોડું ટૂંકાવો. જે મહત્વપૂર્ણ તમને લાગતું હોય કે તમારે કોઈ ઇન્ટરવ્યૂને પર્ટિક્યુલર એક દિશા જ આપવી છે એ જ મુદ્દા કહો એમને. તમે બધા મુદ્દા કહેશો તો પેનલિસ્ટ જે 5 બેસ્યા છે એમને 5 જગ્યાએ પૂછવાનો તક મળી જશે. ઓકે. તો ઇન્ટરવ્યૂ તમારું બહુ ડાયવર્સિફાય થઈ જશે. ઓકે. હવે તમે જો લેબર ઓફિસરમાં કામ કર્યું છે, ડીવાયએસઓ પછી હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ ઓફિસર તરીકે, હોમિયોપેથી, ટ્રાવેલિંગ, મીન્સ કે બહુ ડાયવર્સિફાઈ એરિયા છે પૂછવાના. એટલે મેં 3-4 સેગમેન્ટ અલગ અલગ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. જોકે તમારા જોડે સારું નોલેજ છે પણ તો પણ યુ હેવ જસ્ટિફાઈડ ધી વોટ એવર યુ હેવ ડન વોઝ જસ્ટિફાઈડ ડ્યુરિંગ ધોઝ. પણ તમે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં ઇન્ટ્રોડક્શન બહુ સ્પીડમાં આપી દીધું. ઓકે. તો હા, મને થોડીક હેસ્ટીનેસ છે. મેં ટ્રાય કર્યું કે હું રેકોર્ડ કરીને ટ્રાય કરું કે સાંભળું કે પણ બહુ ટ્રાય કરી તો બી. હા, એના પછી ક્વેશ્ચન પૂછ્યા પછી તમે એકદમ નોર્મલ થઈ ગયા પણ એના પહેલાંનું ઇન્ટ્રોડક્શન બહુ સ્પીડમાં હતું. પછી આઈ કોન્ટેક્ટ તમારો ઓછો છે.
એ એક થોડું તમે ધ્યાન રાખજો. સ્માઇલ તો કે તમે વચ્ચે વચ્ચે આપી જ છે એટલે એનો પ્રોબ્લેમ. ક્યારેક ઓવર કોન્ફિડન્સ થઈ જતો હોય એવું લાગે છે. યસ. બી અવેર. હા, કોન્ફિડન્સ સારો છે. બહુ છે વધારે બોલવાની. થોડા પોઝ લો ને, ઓકે સર. થોડા પોઝ લો. શ્યોર સર. અધરવાઇઝ યુ આર અ ગુડ કોમ્યુનિકેટર, નો ડાઉટ. બટ થોડા પોઝ લેશો તો વધારે સારું કોમ્યુનિકેટ થશે. શ્યોરલી સર. પછી આ પોસ્ટક્રોપ ને એવું થોડું પ્રશાસનનું વાંચી લેજો. હા સર, એ હું જોઈ લઈશ. હેમચંદ્રાચાર્ય ઉપર થોડું જોઈ લેજો તમે. બાકી બધું તમારું સારું છે બેન. તમને મીન્સ કેવી રહી હશે એની ઉપર મીન્સ સારી રહી છે સર. તો થઈ જશે, તમારો વાંધો નહીં આવે. હોમિયોપેથીમાં તો બીજું કંઈ પૂછ્યું નથી હો. કોક પૂછશે એટલે કરીને જજો. પહેલાંના ઇન્ટરવ્યૂમાં ઓલમોસ્ટ મારું ડીવાયએસઓ બેકગ્રાઉન્ડ હતું, પણ એ લોકોએ મને કંઈ જ ના પૂછ્યું, ખાલી મેડિકલ ઉપર જ આખું. હે ને? મારે એ વખતે પટની સરનું બોર્ડ હતું, સો મેડિકો હતા એટલે 100% એ જ રહ્યું. હોમિયોપેથી સાયન્સ એક મેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટની શાખા જ માની લો, એટલે એ લોકો હોમિયોપેથીના સિવાય તમને મેડિકલ ઉપર જ લઈ જશે. અને એમાં તમે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ કહી દીધું એટલે વધારે એના ઉપર જ જશે. ઓકે. કારણ કે હમણાં 2 વર્ષ તો થયા છે ને COVID-19, અને એમાં સો મેની લૂપહોલ્સ વિષયો. તો સર હું ન્યુટ્રિશન વાળું એક સ્કીપ કરી શકું, ધારો કે મારું બહુ મોટું ઇન્ટ્રોડક્શન થાય છે. બહુ મોટું ઇન્ટ્રોડક્શન નથી સર. તમે જસ્ટિફાઈ કરી શકતા હો તો કહેવામાં વાંધો નથી. લેટ ધેમ, ગીવ ધેમ અ ફ્રી હેન્ડ ટુ આસ્ક, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે. પણ પછી જસ્ટિફાઈ કરી લેજો. ઓકે. Otherwise, need not to, I mean, keep it in your pocket. હા, એ છે. એકચ્યુઅલી આઈ વર્ક એઝ અ વોલેન્ટિયર વિથ યુનિસેફ ઓલ્સો, પણ એ મેં ના કીધું કેમ કે માય થોટ કે યુનિસેફ માટે આઈ વોઝ નોટ ધેટ મચ પ્રિપેર્ડ. બસ તો then it's okay, no problem. સારું, fair chances of selection, હા. બહુ સારું છે.